This presentation is about the operational status of your national data center. So the Maritime Safety Committee, MSC, recognizes that ideally all components of the LRIT system should be running 100% of the time, 24 hours a day, 365 days a year. But in reality, that is not the case. And we have times when the system, the data centers, the IDE, the DDP are not operational. Therefore, the MSC committee has produced guidance, which is called the Continuity of Service Plan, which describes the procedures to be followed when there's any interruption of the data center. El Comité de Seguridad Marítima, el objetivo del Comité de Seguridad Marítima es que el sistema esté trabajando los 365 días del año, 24 horas del día, 7 días de la semana, pero en realidad eso no es lo que sucede. Y por eso existe el plan de continuidad para el sistema LRIT. There are two levels of interruption to the normal operational status of the data center. One is a reduced level of service that is still operational, but it's not performing all of the functions that are expected for it to perform. It's performing some of the functions. The other status is where the data center is completely suspended. It is not operational at all within the LRIT system. So there are two levels of degraded operation within the LRIT system. Hay dos niveles de cuando se puede suspender el servicio, cuando puede ser únicamente cuando se reduce el servicio o cuando se suspende temporalmente, se suspende completamente por cierto tiempo el servicio. Esto depende de las actividades que se van a realizar. For either case, whether it's reduced level of service or complete suspension, there are three recognized situations. One where it's scheduled maintenance. That means you know in advance that you need to do some work on your data center, like you need to upgrade it, you need to apply a security patch. So you know in advance and you plan in advance for this maintenance work. Another situation is an unforeseen event. For example, if you are being attacked via a network attack, for example, or if you have a computer failure in your computer room and your service goes down, that is unforeseen, you didn't plan for this. So those kind of events. And the third category is an external failure. That means another service which you depend, which you do not control. So if your internet link, for example, fails, then your data center is no longer connected to LRIT. But this is out of your control and you cannot control it. So the continuity of service plan recognizes these three categories of degraded performance of your data center. Ya sea que se reduce el nivel de servicios o que se suspenda temporalmente, existen tres eventos reconocidos por el plan de continuidad. El mantenimiento que ha sido planeado porque se sabe que se quiere actualizar el sistema o se quiere actualizar la base de datos. Eventos que no son planeados, como por ejemplo un ataque cibernético o fallos externos en lo absoluto de nuestra base de datos, como puede ser por ejemplo que el link de internet o el proveedor de internet falle o que no se puede hacer nada desde este lado, sino ya es una falla externa. In all these cases, I just mentioned there is a reporting procedure to be followed. So this document provides description of the continuity of service plan. This is the continuity of service plan as a whole, MSC 11376.1. And this specific document, MSC
Circular 1294 Rev 3 provides the specific steps that need to be followed. We will look at those steps in this presentation, but the document provides much more detail that you can look at. El documento de procedimientos de reporte, él ya lo explicó, qué es lo que hay ahí, pero en ese documento hay de procedimientos más detallados que los voy a explicar más adelante. So, in the case where the data center service is suspended completely, not a reduced level of service, but your data center operations are suspended and no longer part of the LRIT system, the continuity of service plan recognizes two different levels for this. One of the first one is where the operator, i.e. Ecuador's data center operator, believes that this problem can be fixed and your data center can be operational again within the LRIT system within a short period of time. The other situation is where it's a disaster recovery situation. So there's a critical failure in the data center and you do not believe that you will be able to repair and to recover and to bring your data center back into operation in the LRIT system within a short period of time. It is not mandatory in the LRIT regulations that the data center must have a live backup. Earlier, we mentioned that the IDE operates in Portugal and EMSA, but there's a backup system in the United States. So if there's a critical failure, then the operation goes to the United States. But for the data center, for national data centers, there's no mandatory requirement that you have to have two situations. However, this is, if possible, it's an ideal situation so that if there's a critical failure in your data center, then the operations can fail over to the disaster recovery site. Now, it's not defined how long you need to be down, unavailable before you go to disaster recovery. But for the IDE and for the DBP, the time figure of 4 hours is used. So if there's a failure in the data center and you cannot recover within 4 hours, then ideally you want to resume operations from the disaster recovery facility. Hay dos niveles en los que se puede suspender el servicio. La suspensión temporal, que es cuando se sabe que se puede regresar a operaciones normales en un periodo corto de tiempo. Y la recuperación de desastres, que es cuando se conoce que el sistema va a estar caído por un periodo crítico de tiempo. No existe ninguna regulación dentro del sistema LRIT que diga que debería de haber una base de datos para backup, pero idealmente si es que se sabe que no va a haber sistema en por lo menos 4 horas, debería de existir. And finally, it is a requirement for every data center operator to provide a 24-hour point of contact. So if there's any issues with the data center, we would expect this point of contact to notify the IDE that there's an issue. Or conversely, if the IDE or any other data center, this is a problem with your data center, this is the point of contact that they will first get in touch with to resolve the operation issue. So this 24-hour point of contact must be entered into the DDP. Lo que sí es mandatorio es que exista una persona de contacto 24 horas para que IDE se contacte con ellos en caso de que exista algún problema, ya sea con su base de datos o para que ellos informen al IDE que existe un problema con la base de datos. So we'll have a look now at the specific steps that need to be followed in the first case that we described earlier, where you have a scheduled unavailability of your data center, when you need to do some work on your service. So firstly, you have to publish a notification on the IDE administrative interface at least 5 days before your data center becomes unavailable. I will talk more about the IDE administrative interface later, but just for now, just to know that firstly, you need to publish notice at least 5 days so that all other system components in LRIT know that the Ecuador data center will not be available between such and such a time. This notice, when you publish it,
is automatically distributed to all the contact points, operational contact points for LRIT. So you do this at least 5 days before. And then 24 hours before the start time of your scheduled maintenance work, again, you need to confirm that by sending a notice on the IDE. So you're confirming, yes, the work is still going ahead. And then at the scheduled time, you go ahead, you bring down your data center, it's no longer operational, you do the work, whatever work you need to do. When you're finished, you log on to the IDE server and remove that notification. So that tells everybody in the system, okay, the Ecuador NDC or the Ecuador DC is now available and operational again. Finally, there is a requirement that a report be submitted within 30 days. Now, this is not done on the IDE administrative interface. It is just a report that is written by your data center operators and shared with the rest of the LRIT system. The purpose of this report is to help other people learn from your experiences. So the continuity of service plan can be improved in future as we understand what sort of difficulties different people face. That is the reason that this report has to be done, and 30 days is when it needs to be done. Cuando existe una suspensión o una reducción de servicio planeada, es necesario que se publique una noticia de aviso en la interfaz administrativa del IDE por lo menos 5 días antes de la actividad que se va a realizar. Después de 24 horas antes de realizar la actividad, se debe de confirmar esta noticia para que todos dentro del sistema tengan conocimiento. Después de que se realice la actividad que estaba planeada, se debe de retirar el aviso y comunicar que se van a restablecer operaciones. De esta manera todos saben que hay nuevamente acceso a la base de datos del gobierno que la ha contratado. Y finalmente se debe completar un reporte sobre lo que ha sucedido dentro de 30 días. El objetivo de este reporte es que todos aprendan de lo que sucedió con esta base de datos y de esa manera se pueda mejorar el mantenimiento en otra base de datos se pueda mejorar el mantenimiento en otra base de datos y se pueda ver si es que el plan de continuidad está trabajando de la manera que se está planeando. In the second case, where there's an unforeseen event, where there's an error or you are experiencing some other difficulty that you did not plan with the data center, the first priority for the data center operator is to resolve that problem. So you should work and prioritize to make your data center operational again within the LRIT system. Then, at a time when it's possible, as soon as possible, again, the point of contact should log on to the IDE administrative interface and publish an advisory notice. The purpose of this notice is again to let all other components know that the Ecuador DC is undergoing some difficulties. It's important that other components are aware of this. Otherwise, they might notice that the DC is not performing, and if there's no notice, there'll be confusion as to whether you are aware there's a problem or you're not aware there's a problem, or what actions are being taken. So this notice should be published as soon as you can, even though you may still be trying to fix the problem, but just let everybody know that this is happening. If after 24 hours you're still unable to bring your DC into operational status within the LRIT system, you have to advise the LRIT governance body. Javier mentioned this body earlier, which will take the appropriate decisions. They will notify everyone, and they will decide, depending on how critical the failure is, the nature of the problem that you're experiencing, they will decide what the appropriate steps need to be taken. Finally, when you've fixed the problem and your DC is operational again, log on to the IDE administrative interface and remove the notice. And again, after 30 days, a report should be submitted outlining what were the difficulties you encountered and sharing your experiences so that the rest of the system component operators can benefit. Cuando la reducción o la suspensión de servicios se da por algo que no fue planificado, por una circunstancia desconocida, la prioridad principal es resolver y estabilizar el sistema.
y apenas haya tiempo, que de preferencia es lo más rápido posible, publicar el aviso en el interfaz administrativo del IDE. Si dentro de 24 horas el problema no ha sido resuelto, es necesario comunicar al organismo operacional dentro del gobierno para que se puedan tomar los pasos necesarios para poner el sistema nuevamente en trabajo. Una vez que se ha resuelto el problema, se debe retirar el aviso de la interfaz administrativa y de igual manera completar un informe dentro de los 30 días para que sirva a los otros bases de datos en caso de que encuentren un problema similar. So what I'd like to do now is give you a demonstration of the ID administrative interface. Just to note here, how do you log on to the ID administrative interface? This is different from the data distribution plan module, which we mentioned is part of the GISIS system. The ID system has its own username and password. So whoever is nominated as the LRIT point of contact in the data distribution plan will automatically be sent a username and password by the IDE system for logging on to the IDE. So as soon as you are nominated as the LRIT point of contact, you will receive a username and password to log on to the IDE system. So only the nominated point of contact can log on to the IDE system and publish a notification or remove a notification. Ahora les voy a explicar acerca de la manera, el procedimiento para poder poner un aviso de notificación en el interfaz administrativo del IDE. El interfaz administrativo del IDE es muy diferente a lo que inicialmente se mostró en la base de datos de GISIS. La única persona que puede ingresar a la interfaz administrativa es el punto de contacto del organismo operacional dentro del país que posee la base de datos. Una vez que ha sido designado como punto de contacto, recibe un mail con el nombre de usuario y con la contraseña con la cual va a poder poner notificaciones y también retirar notificaciones. And this is the address. It's not very easy to remember, but this is how the ID administrative interface is accessed. And what I'd like to do is show you a live example now so that you're familiar with what is available on that interface. Esa es la dirección de cómo se ingresa a la interfaz administrativa, y aunque no es algo fácil de recordar, él en este momento les va a enseñar cómo ingresar y para que tengan conocimiento de qué es lo que realmente sucede cuando el punto de contacto trata de ingresar una noticia en la interfaz. So clicking on that link, we arrive at the ID administrative interface. And the first thing we have to do is log in. And as I mentioned, the nominated point of contact will receive in their email the username and password to log in. Lo primero que hay que hacer es ingresar al sistema y el usuario y contraseña son los que el punto de contacto recibió en su correo una vez que fueron designados como puntos de contacto. Yes. So we can see that when we log in on the homepage of the ID administrative interface, apart from the introduction tags, there's a section at the bottom which highlights the currently received notifications for reduced or temporary suspension of service. So we can see right now that Panama NDC and Thailand NDC have notified that they have temporarily suspended services starting from October the 2nd for Panama and September 29th for Thailand. So this gives an immediate indication. So for example, if Ecuador was asking for information from Panama and you're not receiving anything, if you go here, then you will see immediately that they are having problems. So you can understand that's why nothing is coming back.
Al ingresar se va a encontrar con la página principal de la interfaz. En la parte en el interfaz existe una sección donde se encuentran todas las notificaciones y todos los avisos de suspensión temporal de operaciones. Por eso, una vez que el punto de contacto ingresa y él tiene conocimiento de que a lo mejor la base de datos de Panamá no está trabajando, él aquí puede darse cuenta que es porque va a tener una suspensión temporal de operaciones. For the purpose of creating a I will explain these sections later. First, I'll talk about the notifications. So when you want to create a notification of a reduction of service or suspension, click on the notifications section there, and you can see here a list of all notifications sent in the past and the current status, whether it's now normal or it's an ongoing event or it's a future event. So this is a scheduled future event where service will be affected. So for our example here, what we would like to do is create a new notification, whether it is a planned event or an unforeseen event. We will create a new notification and we can select the type of the notification. For example, it's future event, so we're planning it. It's an ongoing event, it's happening right now, we didn't plan it. Or it's a past event. It's important if you have a problem and you fix a problem and everything's fine, you still need to create the notification to tell the rest of the LRIT system that you had a problem. So this is a past event to tell them, yesterday between 6 o'clock and 10 o'clock, I had a problem, but now everything's okay. So you will use this to create that notification. So you put in the start time, the time you started having this problem, the end time when the problem was fixed, or if it's not yet fixed, you can put an estimated end time when you hope the problem will be fixed. And you enter the description and the recommendations and additional contact point information for anybody who wants to contact you. And when you submit this information, it's automatically sent to all the contact points within the LRIT system. Uno va a la pestaña de notificaciones y lo que se va a encontrar es como una lista de todas las notificaciones que han existido, ya sea que sea un evento que va a suceder, un evento que está sucediendo o un evento que ya ha pasado. Y lo que queremos hacer es crear una notificación. Al crear una notificación se debe de elegir si es que es un evento futuro, es un evento que está siendo planeado, que está sucediendo, que es por lo general cuando son situaciones desconocidas, como se explicaba anteriormente, o un evento pasado y que las operaciones han vuelto a la normalidad. Como se explicó antes, una vez que la suspensión de servicio se ha terminado, es necesario indicar que las operaciones vuelven a la normalidad para que todos los puntos de contacto de todas las bases de datos tengan conocimiento de esto. Se ingresa el tiempo en el que va a comenzar el evento y el tiempo en el que va a terminar. Si es que no se sabe cuándo se va a terminar el evento, se puede poner un tiempo estimado. La descripción del evento, alguna recomendación y algún punto de contacto o alguna información necesaria para alguien que necesite ponerse en contacto con las personas. Y una vez que se envía esta notificación, es automáticamente enviado a todos los puntos de contacto de las bases de datos. So, and just to say again, after this event is resolved, then within 30 days, you should create a report, a separate report, not part of the system, outlining your experiences, what you learned, and any actions you took to avoid the same situation in the future. Y cuando termina el evento, se debe de enviar un reporte que no es parte del interfaz administrativo, es simplemente un reporte en el que se debe de marcar lo más importante del evento para que pueda servir como información para otras bases de datos. So, what we would like to show you some other functions on the ID administrative interface. Just going from the tab, near the top, we have the first one here, which is called Polygon Validation. Earlier in the demonstration, Javier
how the geographical areas for each country can be uploaded into the GISIS system. The coordinates can be entered manually, point by point, or you can develop a GML file and upload this into the system. If you have a large and complicated polygon, it's not easy to enter point by point, so you can use a system to create a polygon file and then upload it. However, before uploading it in GISIS, it is necessary to validate this file. Validate is not a legal validation, it's not a human validation, it's a technical validation, but it's important because if the file is invalid, it can disrupt the performance of the LRIT system. So this validation can be done on the IDE administrative interface. Once you have prepared your GML polygon file, you can upload it here in the IDE and it will tell you, yes, this file is technically valid, you can now put it in the administrativa son las que les voy a explicar en este momento. Una de ellas es la validación de polígonos. En las presentaciones anteriores se explicó que los polígonos pueden ser ingresados por coordenadas punto por punto o pueden ser ingresadas directamente por medio de un archivo GML cuando es un poco más complejo. Antes de ingresarlo a la base de datos de GISIS debe ser validado aquí, que no es una validación legal, no es decir si eso no es un polígono válido, si es una validación técnica, porque si es que se ingresa mal un polígono, puede interrumpir el trabajo correcto del sistema. We then have a tab for administrative, which is just to manage user account. It's very basic. If you want to change your password, change your email address, you can do that here. I'll just talk about the next one. The next tab is reports, and this reports relates to the journal. Earlier we mentioned that the IDE keeps a journal of all communications between data centers. So in this report section, you can query the journal and create an extract. So you can produce an Excel spreadsheet, for example, of all the queries to Ecuador NDC, from Ecuador NDC, and then you can check against your billing processes. How much do you need to pay to one person and how much does another person need to pay you, for example. En la pestaña administrativa, únicamente para cambiar información del punto de contacto. En la pestaña de reportes, es para realizar reportes de lo que inicialmente se explicaba, que se mantiene un bitácora de la información que se mete en la base de datos. Aquí se puede crear la bitácora y se puede tener extractos de la bitácora. Son datos estadísticos para hacer un análisis de cuánta información fue compartida entre bases de datos. We then have system checks, which is a way to monitor the performance of the LRIT system. As you may recall from previous slides, every LRIT system must set system status to errors. Because I'm logged on as me from the secretariat and I know, we can see this information showing the performance of the DDP server. However, when you log on as a point of contact for the Ecuador, you will see the performance of the Ecuador data center here. This is not a good sign. We have an arrow here for C7 system status to the ID. I need to look at this. But normally what you want to see is a green sign, which means your system is operational and your system has sent the system status message to the ID. Again, this message normally every 30 minutes, just saying yes, I'm working, there's no problem. So everybody is functioning. And this is a quick way for you to check what your system within the large. Como se explicó inicialmente, cada base de datos debería de enviar una información de cómo el sistema está trabajando cada 30 minutos. Como él está
él ha ingresado como parte del DDP de la Secretaría, entonces él ve trabajando. Si es que se ingresara podríamos ver el estado de Ecuador. No quiere que eso es enviado de como ya una flecha verde. System information is just similar information to what's in the DDP. So, in a quick overview, you can see the status of every other DC here, which are all active. So, if any DC is having a problem, then you can quickly see that it's not active. It's just an easy way for you to understand what the operational status is of every component in the system. En la información del sistema únicamente se ve un resumen de cómo las otras bases de datos están trabajando, ya sea que estén activas o que no estén activas. Es solamente una manera resumida de conocer el rollo del sistema. So that concludes the presentation of the ID administrative interface. We go back to our slides. Just to note here, in the normal operational environment, the DC status message every 30 minutes. If 8 such messages are missed, that means if in 4 hours the DC has not sent a system status to the IDE and the point of contact for the DC has not posted a notification, then the IDE operator may post a notification on your behalf, because it's important that everybody in the system is aware something is wrong with this data center. So if that data center is not posted within 4 hours, the IDE operator can post a notice on their behalf. El operador del IDE recibe los informes del sistema cada 30 minutos. Es decir, que en 4 horas idealmente deberían de recibirse 8 notificaciones. Si es que estas 8 notificaciones no se han recibido, el operador del IDE pone una notificación de que algo no está trabajando bien en la base de datos, como el punto de contacto del país en el que se está trabajando. So that concludes the overview of the continuity of service plan and the reporting procedure. As I said, this is the summary, but the circulars that I mentioned in the first slide provide detailed description of each step. So I would encourage whoever is responsible for the operation of the data center to look at those MSC circulars for the detailed instructions for each of the items. If there are any questions, Lo que les puso es únicamente una forma resumida de cómo trabajar en el interfaz administrativo. La circular que fue mencionada al principio muestra en detalle el proceso que se debe seguir para poder poner información y para poder trabajar. Es recomendable que la persona que está encargada o que es el punto de contacto lea la circular y se empape de la información necesaria para poder trabajar en el interfaz. Va a tomar alguna pregunta. Sí, a mí me gustaría saber si la organización provee algún tipo de guía o pauta de implementación del centro de datos en su plataforma o adopta un estándar internacional, puesto que es un servicio crítico y es un servicio 24/7. O si en base a las auditorías se publica a lo mejor algún caso que sea exitoso de algún centro de datos que pueda difundirse y compartirse por el resto. Sí, puedo tomar la respuesta directamente. Las especificaciones técnicas proveen las guías necesarias para la implementación de los centros de datos. Establecen cómo se debe establecer, el periodo de disponibilidad aceptable en el día, en el año, pero no publica ejemplos de implementación.
Lo que sí se puede obtener a través de los resultados de las auditorías se publican y se hacen disponibles al subcomité. Dentro de los resultados de la auditoría, cuando se detectan observaciones o no conformidades, el centro que es auditado informa las medidas y las correctivas adoptadas. Esas son formas en que se pueden aprender de los ejemplos y los problemas que tienen otros centros de datos. A modo de ejemplo, las suspensiones de servicios parece un tema sencillo, pero es complicado. Requiere personas que estén disponibles las 24 horas siguiendo el funcionamiento del sistema. Y muchas veces experiencias han reflejado que países han implementado los centros de datos utilizando infraestructuras propias. Y después ocurre, por ejemplo, la gente de mantenimiento de electricidad corta el suministro y no le avisa a nadie. No, pero teníamos mantenimiento el fin de semana. Pero el operador dice, pero usted me tiene que avisar al menos 5 días antes porque tengo que enviar la notificación. Entonces hay una serie de procedimientos internos que se deben ajustar. O el proveedor de internet dice, no, el sábado y domingo no hay internet porque vamos a hacer mantenimiento. Y no le dicen nada al operador del centro de datos y se cae el servicio y después hay que andar corriendo para hacer todas las notificaciones y procedimientos. Con lo cual, la implementación de un centro tiene que tener en cuenta todo este suspensión. Pero no hay experiencias específicas compartidas, más allá de las que se comparten a través de los resultados de las auditorías. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, teníamos dos presentaciones. Sí. Se envían vía correo electrónico. Solamente vía electrónico. El problema es, si ustedes tienen un problema con el centro de datos va a perder comunicación, con lo cual la notificación no se puede enviar a través del sistema propiamente. Entonces se hace a través de correo electrónico. La notificación se envía a la persona a cargo, o las personas que están a cargo del